a difficult question because there might be points or advantages using the student's own culture when you're teaching a language. But it would go against the fact that when you teach a language, you are teaching culture no matter what. You cannot separate language and culture. Yo decía que estudiar el inglés en niños de 6 años en adelante puede ser usando su propia cultura y paulatinamente introducirlos en otra cultura, la cultura de la lengua inglesa. Pero como son varias las culturas del inglés, si se le va a enseñar un inglés estándar, yo creo que solo lo más importante de la otra cultura, no necesariamente si es una herramienta de comunicación internacional. I think I learned English like that. I didn't learn anything about the North American culture when I learned English, and I learned more like speaking with my colleagues, and my mother is an English teacher, so of course it was easier for me. But I do not see anything bad on it. Of course you have to know about the culture of other countries when you want to learn the language. Normally you have some interest about the country also, no? About the culture and everything. So I think you can combine the both things, no? But to teach, like if you were in North America, for example, there's all the calendar of North America about the festivities, and also just in North America, I think it's a bit crazy. I think it should be a mixture. El ámbito mío, que es precisamente las ciencias sociales, la geografía, la historia, esto, pensar que le enseñen con la lengua inglesa este área que nosotros llamamos conocimiento del medio, que es conocer el entorno en el que vives, pues creo que tiene que presentar unas dificultades que no sé hasta qué punto será adecuado, porque el significado de las palabras en este ámbito de ciencias sociales o de historia creo que cambia con los términos, y no creo que los niños en ese momento tengan una competencia comunicativa lo suficientemente elaborada como para entender a veces los matices tan distintos que hay en los términos que se utilizan en estas disciplinas. Esta es una percepción que tengo y que alguna vez he comentado con algún profesor y me daba la razón. Creo que siempre que se enseña lengua debe de enseñarse con recursos culturales, sean los de la cultura local o sean los de la cultura que se aprende. Es mejor hacerlo con los dos tipos de contenido, yo creo. Pero el problema que yo veo, o el riesgo que veo en ello, es que muchas veces cuando enseñamos tratamos de cosificar las culturas. Y entonces enseñamos de una cultura solo una parte visible o una parte estereotipada de las culturas. Y ese es un problema. Generalmente se hace mucho más con la cultura local. Entonces se trata de ver la cultura local solo la parte festiva, las tradiciones y las cuestiones que tienen que ver más con un folclore. Y se deja de lado la cultura realmente, que es la cotidiana que viven los sujetos de ese lugar, y las distintas culturas que están ahí, ¿no? Porque en todos los lugares son multiculturales y ahí hay muchas culturas y se pierde de vista eso al cosificarlo. Igual, el mismo problema se corre cuando se enseña inglés, por ejemplo, y también se estereotipa la cultura y se hablan solo de ciertas cosas en inglés y el vocabulario solo de cierto inglés, cuando hay muchísimas culturas anglosajonas y se pueden hablar de muchas cosas. I think I'd rather tell you my experience. I have learned 2 languages in a formal way, that I mean in a classroom, and I don't speak any of them. There was French and German. I don't speak any of them, and I have never learned English in a classroom, but just speaking with the people. So for me, I think it is very important to learn a language in its own context, and that means to familiarize with the culture. But
And I also want to tell you a story about Bernd, since you are not going to interview him. Bernd told me that he had a teacher of Spanish in a school year, and they never learned Spanish, but the teacher brought to the classroom anything, food, music, everything about Spain. And the students were really interested. The teacher opened the students' interest. So Bernd told me that they didn't learn anything at the end of the year, but that all these students in that classroom went afterwards to Spanish-speaking countries, and all of them today speak Spanish. So I think it's very important. Perhaps it is not possible to teach the culture in a classroom. So I see some meaning in what you said about that perhaps it is important to start with what is meaningful for students. And perhaps if they are from Ecuador, perhaps they have to start learning English, speaking about Ecuadorian things. I don't know. But for me, if you don't connect the language with the rest of the culture, because for me the language is also the culture, if you don't make this connection, it's so artificial. And what is the purpose of the language? If you don't see the need to communicate with other people, it's more useless, more an artificial exercise.